This conference will now be recorded. Good morning to all of you. So today we are going to discuss about SAP S4HANA basis demo session. So in our demo session, we are going to discuss about what is SAP and what is basis. So why basis, SAP basis only? SAP basis consultant job security, roles and responsibilities. SAP basis consultant, roles and responsibilities. So we are going to discuss these things. So what is SAP? So what is basis and why SAP basis only? Because in SAP we have a lot of modules. So nearly 200 plus modules are there. But why we go with SAP basis only? And what about the job security? So once we learn the course, what about the opportunities in the market on SAP basis? So in our today's session, we are going to discuss these points. And once we join in the organization, what are the major roles and responsibilities? So these things we'll discuss in our today's session. So before entering into our demo session, so myself, this is SURYA. So I'm having 12 plus years of experience. On SAP S4, SAP Basis and SAP HANA DB and SAP S4 HANA. So I'm having 12 plus years of experience, 12 plus years of experience. So I can teach on SAP Basis HANA database and SAP S4 HANA. So I can take the classes, online classes and classroom and corporate training also. So this is my experience in SAP Basis. So now we enter into our demo session. So first, what is SAP? So actually SAP stands for Systems, Applications and Products. So that is a German-based company. So what is SAP? So SAP stands for
systems, applications, and products. Systems, applications, products for data processing. For data processing, we are using systems, applications, and SAP products we are using for data processing. SAP, German-based company. So level 5, German-based company. MNC. So SAP was started in 1972. Present SAP having 1 million customers. Worldwide. So this is about SAP. So SAP company officially started in 1972. The fifth point is SAP company was started by 5 ex-employees of IBM. So IBM ex-employees started SAP company. IBM company. So IBM ex-employees started SAP company in 1972. So SAP stands for Systems, Applications and Products for data processing. For data processing, we are using systems, applications and products. So SAP is, I think you know, SAP is a multinational company. So this is from German-based MNC company. SAP company having SAP having 1 million customers worldwide. So company was started by 5 ex-employees of IBM company. So this is about SAP history. So coming to basis. What is basis? The first point is SAP basis is one of the module. One of the module in SAP basis stands for business application software integration system. Integration system. Business application software integration system. So mainly we need to remember integration system. Software integration system. What is the integration system? We'll discuss. Next point. SAP basis
is totally administration module, admin module. SAP basis module having nearly 40 T codes. So nearly having 40 T codes, transaction codes. So we'll discuss what is T codes, we'll discuss. And one more thing, if we have any query, just you can note down the queries. End of the session, we'll discuss one by one. Whatever the queries we have, you can note down. So because the entire session is recording, so that's what. So we have time, end of the session, we'll discuss each and every query. So basis, business application software integration system. So integration system, software integration system. This is one of the module in SAP. So SAP having 200 plus modules. So this is one of the module. So basis is totally administration module. Administration. This is not a coding. So we have 40 predefined T codes are there. So these 40 T codes are predefined by SAP. So this is about basis. So now we are going to discuss about ERP. So SAP is the number one in ERP applications. In ERP applications. So SAP company is the number one in ERP applications. So what is ERP? First of all, what is ERP? So if you take any organization, for surviving the organization, so we have different departments are there. So okay, organization lo manaki different departments unnai. So like administration department, HR department, finance department, sales department, marketing department. So if all the departments are coordinate each other, so then only the product is reached to the customer. For suppose if you take Tata Motors, for suppose I want to purchase a car. So behind of this, so a lot of departments are working for make the product. So administration department is there in Tata Motors, like finance department, sales department, inventory management department, HR department, quality department, material management department, and production department. If all the departments are coordinated, then only the product is reached to the customer. So ERP, Enterprise Resources Planning. So here ERP stands for enterprise, means organization. Resources planning, how to plan the available resources. So enterprise resource planning. Resources planning. So what is resources planning? So ERP stands for Enterprise Resource Planning. SAP is the number one in ERP applications. So a lot of companies also available in the market. Not only SAP.
So different companies also available, but SAP is the number one in ERP applications. So why? Because I will explain. See here, I will explain. సో మీకు అర్థం అవడం కోసం సింపుల్ గా చెప్తున్నాను. సో ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డెప్త్. సో మీకు సింపుల్ వర్డ్స్ లో మీకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో చెప్తున్నాను. See here. So how ERP is working in the organization? So already we discussed SAP is the number one in ERP applications. But how it is working in organization? ERP application organization lo ela work avutundi? So I will explain with one general example. So మీకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో చెప్తాను. జనరల్ ఎగ్జాంపుల్. See here. For suppose I want to book bus ticket. So దానికి ఒక సపరేట్ యాప్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసాము. I want to book bus tickets. Bus ticket app we installed. And I want to book a train ticket. So దానికి ఒక సపరేట్ యాప్. And I want to book a flight ticket. I want to book a flight ticket. So దానికి ఒక సపరేట్ యాప్. And I want to book a movie ticket. So దానికి ఒక సపరేట్ యాప్. And hotel. So I want to book a hotel room. Separate app. I want to recharge my mobile. Separate app. And I want to book a cab. Separate app. I want to pay the postpaid bills. Separate app. So if I want to install separate apps, how many apps I need to install in my mobile? Total 8 apps I need to install. For bus ticket reservation, I need to install separate app. Bus ticket reservation app. And train tickets, separate app. Flight tickets, if I install separate app. Movie tickets, separate app. Hotels and mobile recharge, cab booking and postpaid bills. If I install separate apps, I need to install total 8 apps I need to install in my mobile, right? But whenever we install PhonePe or Google Pay or Paytm, so whenever we install this type of apps, no need to install separate apps. Like no need to install separate bus ticket app, train ticket app, flight ticket app, and movie tickets app. So once we install, for suppose if you take PhonePe, so once we sign into PhonePe, only one app. PhonePe only one app. So once we sign into PhonePe, we can able to use all these services. So we can able to use all these services. We can able to pay the postpaid bills. So we can able to pay postpaid bills. We can able to pay and cabs. We can able to book the cabs and we can able to recharge the prepaid mobiles and hotel booking and movie tickets also we can able to book, flight tickets also we can able to book, and train tickets also we can able to book, and bus tickets also. So all services in one place, right? Whenever we install PhonePe,
all services in one place. No need to install separate app. No need to install separate app. This is the best example of ERP. So instead of to install post-paid the app and to install bus ticket app, train ticket app, flight ticket, movie ticket, hotel ticket, and cab ticket app. So we are going to install only one app, PhonePe. So once we sign into PhonePe, we can able to use all these services in one place only. So why? Because at the time of installation, PhonePe, whenever we install the PhonePe in our mobile, automatically all the services are inbuilt in PhonePe. No need to install separately. Once we install PhonePe, along with the installation, PhonePe installation in our mobile, all the services are automatically comes with the PhonePe app. సో ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. మన ఫోన్పే ఇన్స్టాల్ చేసామంటే ఆల్ సర్వీసెస్ ఆటోమేటిక్గా సర్వీస్ ఫోన్పేలో వచ్చేస్తాయి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ యాప్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఓన్లీ వన్ యాప్. ఒకటే యాప్ యూజ్ చేస్తాం, సపరేట్ యాప్స్ యూజ్ చేయకుండా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఓన్లీ వన్ యాప్, రైట్? దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఈఆర్పి. సో నా ఇప్పుడు మనం ఈఆర్పికి వస్తున్నాం. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ వెనెవర్ వి అప్లై టు దిస్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఎగ్జాంపుల్కి మనం ఈఆర్పికి అప్లై చేసామనుకోండి. So whenever we apply the same example for ERP, see here, if you take, for suppose ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం, if you take Tata Motors, అదే తీసుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్. So we are going to take Tata Motors. In Tata Motors, so we have the departments, sales department, we have sales department and finance department, marketing department, and material management department, material department, material department, and production department, that is the plant department, the HR department, quality department, and finally inventory management department. Inventory department. So if all the departments are involved, so then only the product is reached to the customer. So ఇక్కడ ఉన్న అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితేనే ఫైనల్ గా ఆ ప్రోడక్ట్ కస్టమర్ కి రీచ్ అవుతుంది. So all the departments are connected to
ERP application. Whenever we install ERP in Tata Motors company, whenever we install ERP application, automatically all the departments are automatically created. So no need to install separately. No need to install inventory management separate module, and no need to install sales module separately. No need to install finance module separately. No need to install marketing module separately. Whenever we install SAP ERP, automatically all the modules are automatically created in ERP application. So same like whenever we install PhonePe app in our mobile, automatically all the services are available, right? So once we sign into PhonePe, we can able to see all the services. In the same way, whenever we install SAP ERP, all the services are, all the modules are automatically created. No need to install separately. For suppose as a customer, I want to purchase a car. So nearby showroom, Tata Motors, my nearby showroom. So whenever I approach to car showroom, for suppose వాళ్ళకి ERP application లేదనుకోండి, if the company is not using ERP application, but nowadays it's mandatory. For suppose example, so before ERP, after ERP, I'm explaining. So before ERP, what happened? So if I approach it to nearby car showroom, సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఫస్ట్ మనం సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో అప్రోచ్ అయ్యి what is the car I want to purchase, the model and everything I explain to sales department. For suppose before ERP I am explaining. So ERP ఇచ్చేయట్లేదు అనుకోండి, సో టాటా మోటార్స్ ఏమవుతుంది, సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్. సో కార్ మోడల్, ప్రైస్, అంటే మనం ఎంతవరకు బడ్జెట్ పెట్టగలం, అండ్ సో మనకి ఈ వెహికల్స్ లో టాప్ మోడల్, సో మనకి బేసిక్ మోడల్ అలా ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ద మోడల్ యూ వాంట్ టు పర్చేస్, ఎవ్రీథింగ్ హీ కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్. సో సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి. వై? బికాస్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యావింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద టోటల్ ద కంపెనీ. సో హౌ మెనీ వెహికల్స్ ఆర్ available in the showroom, how many vehicles are available in the warehouse, everything they have the information. So sales team first inventory department toti interact avutadi. For suppose whatever the car I want to purchase, the model, if the model is not available, adi ledanukondi, so inventory department production department althi interact avali. Inventory department they interacted to first sales department interact to inventory department. So ఎందుకంటే ప్రజెంట్ ఆ మోడల్ లేదు, బట్ కస్టమర్ వాంట్ టు దట్ మోడల్. సో ఇన్వెంటరీ డిపార్ట్మెంట్ చెకింగ్, సో వేర్ హౌస్ లో కూడా వాళ్ళు చెక్ చేశారు, ద మోడల్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్. సో ఇన్వెంటరీ డిపార్ట్మెంట్ అప్రోచ్ టు ప్లాన్ డిపార్ట్మెంట్. సో ప్లాన్ డిపార్ట్మెంట్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ద రా మెటీరియల్ టు స్టార్ట్ ద ప్రొడక్షన్. సో ప్లాన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే రా మెటీరియల్ లేదు ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయడానికి. సో ఇన్వెంటరీ డిపార్ట్మెంట్ దే అప్రోచ్ టు మెటీరియల్ డిపార్ట్మెంట్. సో వై? బికాస్ ప్లాన్ డిపార్ట్మెంట్ మెటీరియల్ లేదని చెప్తుంది. సో ఇన్వెంటరీ డిపార్ట్మెంట్ దే అప్రోచ్ టు మెటీరియల్ డిపార్ట్మెంట్. మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్, సో present raw material is not there, so because of we don't have any funds to purchase the raw material. So raw material ఎందుకు పర్చేజ్ చేయలేదంటే ఫైనాన్స్ వాళ్ళకి ఫండ్స్ లేదు, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేయలేదు. సో ఇన్వెంటరీ డిపార్ట్మెంట్ దే అప్రోచ్ టు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్, సో వీ హ్యావ్ ద ఫండ్స్ బట్ హెచ్ఆర్ ఈజ్ నాట్ గివింగ్ ద పర్మిషన్ టు రిలీజ్ ద ఫండ్స్. సో ఫండ్స్ ఉన్నాయి బట్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తేనే ఫండ్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇన్వెంటరీ డిపార్ట్మెంట్ అప్రోచ్ టు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్. సో హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ తో డిస్కస్ చేసి సో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇచ్చి రిలీజ్ చేయమంటారు. సో వెన్ ఎవర్ ద ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ రిలీజ్ ద ఫండ్స్, రా మెటీరియల్ డిపార్ట్మెంట్ పర్చేజ్ ద రా మెటీరియల్ అండ్ ప్లాన్ డిపార్ట్మెంట్ స్టార్ట్ ద ప్రొడక్షన్. అండ్ వన్స్ ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ రెడీ, సో క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ చెక్ ద క్వాలిటీ and marketing department start the marketing,
and finally the product is reached to the customer. But ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఈఆర్పి అప్లికేషన్ ఇచ్చేది అనుకోండి, మాన్యువల్ గానే జరగాలి ఇవన్నీ. సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ మాన్యువల్ గానే ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి ఇన్వెంటరీ డిపార్ట్మెంట్ తో, ఇన్వెంటరీ డిపార్ట్మెంట్ మాన్యువల్ గానే ప్లాన్ డిపార్ట్మెంట్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి. దిస్ ఈస్ టైం టేకెన్ ప్రాసెస్. ఇదంతా మనకి టైం టేకెన్ ప్రాసెస్. So like for suppose if you take 20-25 years back, only the communication only like letters, inland letters and cards తోనే మనకి ఆ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ ఏమవుతుంది, టైం టేకెన్ ప్రాసెస్. సో మనకి ఎవరైనా ఒక కార్డ్ రాశారనుకోండి, అది రావడానికి 1 week పడుతుంది, రైట్? నవడేస్ వితిన్ సెకండ్స్, వితిన్ మినిట్స్, వితిన్ సెకండ్స్ లోనే సో మనం మన రిలేటివ్స్ కి మన ఫ్రెండ్స్ కి ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం, రైట్? ద సేమ్ వే if the organization is not using ERP application, this is a time taken process. ఇదంతా జరిగి ఫైనల్ గా ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ అవ్వడానికి ఫర్ సపోజ్ 2-3 months పట్టింది అనుకోండి, కస్టమర్ ఈస్ నాట్ వెయిటింగ్ ఫర్ 2-3 months because number of car showrooms are available in the market. Maruti Motors is there, like Kia, number of motors, Ford, number of car showrooms are available in the market. So మన కోసం ఏంటంటే కస్టమర్ 2-3 months వెయిట్ చేయరు. సో దానికోసం whenever the organization Tata Motors using ERP application, what happened, sales department in within minutes లోనే interact అవుతుంది inventory department తోటి. So because of centralized application ఇక్కడ whenever we install SAP ERP application, the modules are created automatically. ఇక్కడ the interaction is created by the basis concept. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం సాఫ్ట్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ సిస్టమ్. ఇక్కడ సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే, సో వెన్ ఎవర్ వి ఇన్స్టాల్ SAP ERP అప్లికేషన్, ద మాడ్యూల్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ లైక్ దిస్. ఇలా ఉంటాయి మనకి, ఇలానే క్రియేట్ అవుతాయి. బట్ దేర్ ఇస్ నో ఇంటరాక్షన్. ద ఇంటరాక్షన్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై ద బేసిస్ కన్సల్టెంట్ లైక్ దిస్. ఇన్వెంటరీ సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లైక్ దిస్. సో ఇలా ఒక మాడ్యూల్ నుంచి ఇంకొక మాడ్యూల్ కి ద కనెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాం యాజ్ అ బేసిస్ కన్సల్టెంట్. Like this. Like this. The connection is created by the basis consultant between the modules, because the information to share the information, we need a connection between the modules. So ila a connection create chesedi basis consultant. As a basis consultant, we are going to create the connection. That is integration. The connection between the modules is called as a integration. The integration done by the basis consultant. Whenever we install SAP application, the modules are created like this. ఇలా మనకి ఇండివిజువల్ గానే క్రియేట్ అవుతాయి. ఆ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసేది బేసిస్ వాళ్ళే. సో ఎస్ఐపి బేసిస్ అంటే ఇన్ డెప్త్ మీకు అర్థం కాని లాంగ్వేజ్ లో కూడా మీకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ చెప్తున్నాను, ఈజీగా అర్థమవుతుందని. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఈఆర్పి అప్లికేషన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఆర్గనైజేషన్ లో ఈఆర్పి అప్లికేషన్ ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే ఇలా. సో once we install ERP application, all the modules are created automatically క్రియేట్ అవుతాయి మాడ్యూల్స్ అని. This is next. What about the job security? SAP basis consultant, first SAP basis consultant prerequisite for learn the course. Prerequisites. For learn SAP basis prerequisites. The first one is there is no coding here.
This is not a coding module. No coding. No coding. And no drag and drops. And no SQL statements. There is no SQL statements. We are using as a basis consultant. As a basis consultant, we are using SAP predefined transaction codes, means T codes. Simply we are called as T codes. So in SAP basis, nearly we have 40 T codes are there. In SAP basis, we have 40 T codes are there. So for learn SAP basis, no coding. So no coding, because we are not a Java developer or C++ developer. So we are not using any coding in SAP. Next, we are not using any drag and drops, and we are not using any SQL statements. As a basis consultant, we are using only SAP predefined transaction codes, T codes. Simply we are called as T codes, predefined transaction codes. These transaction codes are created in around 1972. So 1972 లో క్రియేట్ చేసిన టీ కోడ్స్ మనం ఇప్పటికీ ఇచ్చేస్తున్నాం. In SAP basis, we have 40 transaction codes are there. 40 T codes are there in SAP basis. So the T codes are different from module to module. So SAP basis లో 40 T codes ఉన్నాయి. If SAP ABAP లో maybe I'm not sure, maybe 50 T codes ఉంటాయి. SAP SD maybe 35 or 40 T codes. So our responsibility, we need to learn these 40 T codes only. So next, job security. SAP basis consultant, job security. Okay, now we learn the course. So after 2 months or 3 months, so you are going to join the one of the MNC company. After 3 years, what about the job market SAP? సో మీరు ఈ 2 months తర్వాత మేబీ మీకు మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చి ఒక ఎంఎన్సీ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు. ఒక 3 years SAP బేసిస్ లో మీరు వర్క్ చేశారు. ఆఫ్టర్ 3 years, whether SAP basis is existing or not in the market, that is the big question. So already we discussed one point. SAP is the number one in ERP application. So SAP ni beat chese company ledu. So I will explain. SAP competitors I will explain. So SAP is the number one. So endukante I'm not sure 1 million customers inka ekku unnaremo. So SAP is the number one in ERP applications. So especially basis consultant. So if you take any organization,
if the organization using only one module, so మనకి SAP లో మనకి 200+ modules ఉన్నాయి. సో దానిలో ఏ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసిన బేసిస్ కన్సల్టెంట్ మ్యాండేటరీ. ఫర్ సపోజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎంఎన్సి వన్ ఆఫ్ ద స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ఓన్లీ వాళ్ళు సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ SD ఒకటే యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ లో. SAP SD ఉండాలంటే ఫస్ట్ బేసిస్ ఉండాలి. సో SAP SD ఆర్గనైజేషన్ లో ఉండాలంటే ఫస్ట్ బేసిస్ కన్సల్టెంట్. ఎందుకంటే SAP SD ఆటోమేటిక్గా రాదు, మనం బేసిస్ కన్సల్టెంట్ మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే. యాజ్ ఎ బేసిస్ కన్సల్టెంట్ గా మనం ఇన్స్టాల్ SAP ERP ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే SAP SD వస్తుంది, రైట్? ఫర్ సపోజ్ వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఓన్లీ దే ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ HR మాడ్యూల్, SAP HR మాడ్యూల్. సో డైరెక్ట్ గా SAP HR ఏం రాదండి, ఇన్స్టాంట్ గా రాదు. యాజ్ ఎ బేసిస్ కన్సల్టెంట్ వి నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ERP. అంటే ERP ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే SAP HR వస్తుంది. ఓన్లీ ఒక మాడ్యూల్ మనం ఇచ్చేయడానికి లేదు. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ ఫోన్ పే, మీకు ఓన్లీ ఫోన్ పేలో మనకి మొబైల్ రీఛార్జ్ ఒకటే నాకు కావాలంటే అలా ఉండదు. సో ఫోన్ పే ఇన్స్టాల్ చేసామంటే ఆల్ ద సర్వీసెస్ ఆర్ ఆటోమేటిక్లీ క్రియేటెడ్. సో మనకు కావాల్సిన సర్వీసెస్ మనం ఇచ్చేస్తాం. ద సేమ్ వే whenever we install SAP ERP, all the modules are created. అన్ని మాడ్యూల్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి, మనకు కావాల్సిన మాడ్యూల్ మనం యూజ్ చేసుకోవడమే. సో దీంట్లో SAP HR ఒకటే యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీ ఆర్గనైజేషన్ లో స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అనుకోండి, ఆ స్టార్ట్అప్ కంపెనీలో ఓన్లీ SAP HR అనుకోండి, ఈ SAP HR ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా బేసిస్ ఉండాలి. SAP HR ఎలా వస్తుంది? SAP ERP ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే SAP ERP వస్తుంది, SAP HR వస్తుంది. సో ERP ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ERP ఇన్స్టాల్ చేసేది ఎవరు? బేసిస్ కన్సల్టెంట్. సో వన్ ఆఫ్ ద స్టార్ట్అప్ కంపెనీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఓన్లీ SD మాడ్యూల్ అనుకోండి. ఈ SD మాడ్యూల్ మీకు కావాలంటే ఆర్గనైజేషన్ కావాలంటే ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ERP ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఈ ERP ఇన్స్టాల్ చేసేది ఎవరు? బేసిస్ కన్సల్టెంట్. సో వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ దే ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ మార్కెటింగ్ మాడ్యూల్ ఒకటి యూజ్ చేస్తాను అనుకోండి. ఆ మార్కెటింగ్ మాడ్యూల్ రావాలంటే SAP ERP ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ERP ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ERP ఇన్స్టాల్ చేసేది ఎవరు? బేసిస్. ఎందుకంటే SAP మార్కెటింగ్ వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేయలేరు, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఇన్స్టలేషన్. ఇఫ్ యు టేక్ SAP HR ఆల్సో, SAP SD ఆల్సో, SAP FICO ఆల్సో, దే డోంట్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆన్ ఇన్స్టలేషన్. సో ఫైనల్ గా ఈ SAP మార్కెటింగ్, SAP HR, SD, FICO, ఇఫ్ యు టేక్ నాట్ ఓన్లీ దీస్ మాడ్యూల్స్, సో 200 మాడ్యూల్స్ మీరు ఏ మాడ్యూల్ తీసుకున్నా, మీరు ఏ మాడ్యూల్ కావాలని ERP ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ERP ఇన్స్టాల్ చేసేది ఎవరు? బేసిస్ కన్సల్టెంటే చేయాలి, ఓన్లీ బేసిస్ కన్సల్టెంట్. సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ బేసిస్ కన్సల్టెంట్. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో సింగిల్ మాడ్యూల్ ఉన్న బేసిస్ మాడ్యూల్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. బేసిస్ మ్యాండేటరీగా ఉండాలి. బేసిస్ కన్సల్టెంట్ లేకుండా ఆర్గనైజేషన్ ఉండదు. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద బేసిస్. అండ్ కమింగ్ టు ఓకే 3 years తర్వాత ఉంటుందా లేదా? ఎందుకంటే ఇప్పుడు డైలీ ఏదో ఒక కంపెనీ, వరల్డ్ వైడ్ ఏదో కంపెనీ SAP తో టైప్ అవుతుంది. బికాస్ ఎందుకు SAPనే కావాలంటున్నాయి? నంబర్ ఆఫ్ అదర్ కంపెనీస్ ఆల్సో దేర్. సో వై? బికాస్ SAP హ్యావింగ్ 200+ మాడ్యూల్స్. సో SAP నో ఎందుకు SAP ERP కావాలంటుంది అంటే see here, %72% of the market is occupied by SAP only. That is ERP. For suppose ఇది ERP market అనుకోండి, ERP market. In ERP market, out of 100%, 72% market is occupied by SAP. SAP ఒకటే 72% occupy చేసింది ERP market. I am talking about ERP market. And 5 companies. The remaining 28% shared by 5 companies. So 28% shared by 5 companies. So ఒక కంపెనీ 72% ఆక్యుపై చేసేసింది ERP మార్కెట్. రిమైనింగ్ 28% shared by 5 companies. Now see here. Now ERP competitors. ERP competitors. SAP,
ERP. SAP company also there in ERP, like Oracle ERP. సో ఇప్పటి వరకు మనకి ఆర్కిల్ డేటాబేస్ ఒకటి మనకు ఐడియా ఉంటుంది. ఆర్కిల్ ఈఆర్పీ కూడా ఉంది మార్కెట్లో. పీపుల్సాఫ్ట్, పీపుల్సాఫ్ట్ ఈఆర్పీ, మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్ అంటారు. మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఈఆర్పీ డైనమిక్స్, జేడి ఎడ్వర్డ్స్ and BAN. So these are the Tally ERP. See here. So these are the companies, ERP companies. So SAP ERP, Oracle ERP, PeopleSoft ERP. These are ERP companies. SAP, Oracle, PeopleSoft, Microsoft, JD Edwards, and Tally. General example, I think you know Tally. So Tally good ERPA, but why it is not popular ante Tally is only using for accounts maatrame use avutundi Tally. This is only using for accounts. Only accounts ke. For suppose Tata Motors or Tally ERP తీసుకొని ఏం చేసుకుంటాడండి? Because it is supported only accounts. If you take PeopleSoft ERP, so this is supported only for HR department. Only for HR activities. Only HR ki use అవుతుంది, ఇంకా దేనికి యూజ్ అవ్వదు. మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్, this is also, it is also having very less modules. SSAS, SSRS, something are there. SSAS, SSRS, some. So very few departments it is supported. JD Edwards also it is supported very few modules. Oracle ERP. So Oracle ERP also supported very few modules. SAP ERP supported 200 plus modules. 200 plus modules. So why SAP company occupied 72%? This is the reason. SAP competitors, ERP competitors, SAP, Oracle, PeopleSoft, Microsoft, JD Edwards, and Tally. So these SAP competitor companies, but SAP only occupied 72% because of 200 modules are there, 200 plus modules. If you take PeopleSoft ERP, only one module, ఒకటే ఉంటుంది. Tally ERP only accounts మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. Oracle ERP, Oracle database is very popular, but Oracle ERP is not popular. So 200 plus modules in SAP. That is the reason SAP is number one in ERP applications. So finally, SAP Basis Consultant roles and responsibilities. Roles and responsibilities. The first one is installation, SAP applications. Installation. So like the installation, already we discussed. SAP basis means the first point,
So we are the only person can able to responsible for installation of all the applications. So basis antene installation andi. SAP basis consultant main responsibility installation. The main responsibility installation. SAP applications install cheyali. Next, client administration. So clients in create cheyali. So client copies cheyali. Remote client copies cheyali. So client administration is one of the responsibility, and user administration ante user create cheyali. User admin. Organization లో న్యూ ఎంప్లాయీస్ జాయిన్ అయినప్పుడు యూజర్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇఫ్ ద ఎంప్లాయీ ఇస్ రిజైన్డ్, సో ఎంప్లాయీ రిజైన్ చేశారనుకోండి, సో వాళ్ళకి వాళ్ళ ఐడి డిలీట్ చేయాలి, రిమూవ్ చేయాలి, పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేయాలి, యూజర్ లాక్ చేయాలి, అన్లాక్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద covered in user administration. So as a basis consultant, user administration also one of the main responsibility. So next, upgradations. So SAP లో మనకి ఫ్రీక్వెంట్ గా అప్గ్రేడేషన్స్ వస్తుంటాయి. సో we need to update the SAP applications. సో అప్పుడే మనకి SAP అప్లికేషన్ సో పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో whenever we install the upgradations, SAP రిలీజ్ చేసిన అప్గ్రేడేషన్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం, అప్గ్రేడ్ చేసామనుకోండి, సో SAP application also working smoothly, the performance is improved. And backups. Recovery. So HANA database లో మనకి బ్యాకప్ రికవరీ ఉంటుంది. యాజ్ ఎ బేసిస్ కన్సల్టెంట్ గా, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబిలిటీ. బ్యాకప్ ఏదన్నా సిస్టమ్ క్రాష్ అయింది అనుకోండి, రికవరీ కూడా చేయాలి యాజ్ ఎ బేసిస్ కన్సల్టెంట్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. అంటే ఇంకా ఉన్నాయి దీంట్లో మెయిన్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఇన్స్టలేషన్, క్లయింట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, అప్గ్రేడేషన్స్, and backups, recoveries. These are the main roles and responsibilities as a basis consultant. So please remember, as a basis consultant, we are not using any coding. So we are not using any coding. Totally predefined transaction codes we are using. SAP predefined T codes ఇచ్చేస్తాం మనం. సో కంపేర్ విత్ అదర్ మాడ్యూల్స్. మీకు తెలిసిన మీ సర్కిల్లో ఒకసారి మీరు ఎంక్వైరీ చేయండి. SAP basis consultant having highest package compare with other modules. Without basis consultant, there is no SAP organization. SAP basis లేకపోతే SAP organization ఏ ఉండదండి. సో ఒక SAP కంపెనీ స్టార్ట్ అవుతుందంటే basis is the first module. Okay, so this is our today's session. So in our coming session, we are going to discuss about S4 HANA. So S4 HANA ఇప్పుడు మనం ERP అంటే డిస్కస్ చేసాం. S4 HANA. What is S4 HANA? When S4 HANA was released in the market, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. And the course content also I will explain in our coming session. సో మన కోర్స్ కంటెంట్ ఏంటి, దాంట్లో ఏమేమి మనం డిస్కస్ చేస్తాం, ఏమేమి కవర్ అవుతాయి, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దామండి. సో మీకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో చెప్పుకున్నాం. సో నౌ యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వరీస్ ఇన్ అవర్ టుడే సెషన్. ఎనీ క్వరీస్ ఇన్ అవర్ టుడే సెషన్? No, sir. సో బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ. సో అంటే SAP బేసిస్ అంటే ఏంటి, సో దాన్ని మీకు నేను కన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా మీకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాను, సింపుల్ వర్డ్స్ తోటి. సో మీకు ఫోన్ పే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పాను, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందని. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అవర్ టుడే సెషన్. ఇన్ అవర్ కమింగ్ సెషన్ విల్ డిస్కస్ సో S4 HANA ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారు, S4 HANA వర్షన్స్ ఏంటి, సో SAP అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి,
ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం కమింగ్ సెషన్ లో. అండ్ కోర్స్ కంటెంట్ ఆల్సో విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఏమేమి కవర్ అవుతాయని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. విల్ మీట్ ఆన్ నెక్స్ట్ సెషన్. Thank you, Okay, sir. thank you.